don't forget to subscribe and click the bell button to be updated. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and of course to hit the notification po para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ching! 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 Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon is kung paano mag-download ng mga videos sa YouTube na hindi tayo naka-copyright. So, panoorin mo to hanggang sa huli dahil meron akong tricks na ibibigay sa iyo. Click YouTube. Then, okay. Then, search natin funny memes compilation. Yan yung napili ko guys. Then, okay. Then, click natin yung tatlong arrow-arrow dun. Yan. Then, click. Then, Creative Commons. Click natin yan. Then, apply. So, yan na yung mga available guys. For example, yan. Kunin natin yung link. Click mo lang. Then, share. Click yung share. Then, copy link. Yan. Then, okay na guys. Nakapied na. Then, punta tayo sa UC Mini Browser. I-search natin yung YouTube Video Downloader. So, ayan. Then, search. Then, piliin natin yung download music and video from YouTube Free. So, ayan. Click lang natin. And then, yung URL na kinapin natin, ipipaste natin dito. Click paste. Then, okay. Click yan. Then, depende kung saan ang gusto mo dyan. For example, yung 720 MP4. Then, click download. Download na guys. Then, okay na. Hintayin natin. Nag-download na guys. 3 hours later. So, lagyan natin ng thumbnail or cover yung ating video. Punta tayo sa YouTube Studio. Then, click lang yung tatlong lines dyan. Then, punta tayo sa videos. So, tingnan natin kung nasan yung gusto nating i-edit. For example, yan. Funny compilation 2020. Then, click natin yung parang pencil. Ayan. Then, ayan na guys. Tapos ko nang ng title. For example, yung ganyan. Funny compilation 2020. Tsaka yung description. Ikaw na yung bahala kung anong lagay mong description. Example ko lang yan guys. Then, yung privacy. Public or private. Ganun. So, i-public natin para ma-view lahat ng mga tao. Then, yung tags. Kung anong gusto mo. For example, yan, nakakatawa. Then, punta din tayo sa ating edit thumbnail. Click yan, custom thumbnail. Para ma-edit guys. So, yan. Funny memes 2020. Yung ilalagay ko. Ayan. Then, click. Then, select na. Then, punta tayo sa advanced settings. Lagay natin yung license and rights ownership. Lagay natin yung Creative Commons para hindi tayo ma-copyright guys.
para safe yung ating videos. So, bahala ka na kung anong ilagay mo dyan, guys. Then, click save. Then, that's all, guys. Thank you po. For more videos, please subscribe my channel.